Hello students and friends, as you know our topic changes in art and architecture. So this is going on. Many of the things we have discussed in earlier video. So today we are going to start about the work of Raja Ravi Verma. Raja Ravi Verma's work, the 19th century painter Raja Ravi Verma of Travancore, Kerala, was a member of royal family. He belonged to royal family. He painted Indian themes using the western techniques of oil painting. उसने जी western techniques oil painting दी सी उन्होंने use किया. He painted mainly portraits of people and scenes from the Indian epics. ਜਿਹੜੇ Indian epics ਜਿਹੜੇ stories ਸੀਗੀਆਂ such as Mahabharat, Ramayana, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸਨੇ painting ਕੀਤੀਆਂ. His paintings were in great demand, especially among the wealthy sections of the society. Raja Ravi Verma also set up a printing press to produce inexpensive prints of his paintings for the general public. Next, art school. Art school in the 19th century, the British established art schools in India. ਜਿਹੜੇ 19th century ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਫਸਟ ਐਟ ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬੇ ਐਂਡ ਮਦਰਾਸ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਐਟ ਵੇਰੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ. These schools taught western techniques of painting. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ western techniques ਸੀਗੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ. Bengal School of Art, जो Bengal School ਸੀਗਾ art ਦਾ, what was there, let us discuss here. In the early 20th century, Abanindranath Tagore began a new style of painting, which is called the Bengal School of Art. जो अवनिंद्रनाथ टैगोर जो सीगा उसने नवी स्टाइल जोड़े सीगे पेंटिंग दे वो इजाद किते, डिस्कवर किते या कह लो इन्वेंट किते, राइट, जो भी सी है ना. सो उसनू जिहड़ा सीगा बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जिहड़ा हैगा किया गया सी. दिस स्टाइल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फोक आर्ट, द अजंता केव पेंटिंग्स, द मुगल एंड राजस्थानी मिनिएचर्स एंड जापानीज आर्ट एज वेल. Rabindranath Tagore, a keen artist himself, set up the Kala Bhavan at Shanti Niketan to promote an interest in art among his students. So अपने students ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ art ਦੇ interest ਨੂੰ promote ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ establish ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. The Bengal School of Art flourished here. Bengal School of Art ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ flourish ਹੋਇਆ. Nandlal Bose was another great artist of Bengal School. ਜਿਹੜਾ ਨੰਦਲਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ Bengal School ਦਾ. After that, literature. New forms of writing in 19th century and early 20th centuries, changes in style and content appeared in Indian literature. In addition to the verse form generally used in earlier times, prose began to be used widely in literary works. जो ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ verses ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ prose and ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ literary work ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ use ਕਰਨੇ start ਹੋ ਗਏ ਸੀ. The language used in literary works became simpler than before. ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਪਲੇਜ਼, ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਨੋਵਲਸ ਬਿਕੇਮ ਵੈਰੀ ਪਾਪੂਲਰ ਅਮੰਗ ਰੀਡਰਸ. ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੋਵਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਦੀ ਥੀਮਸ ਵਰ no longer used entirely on mythology, religion and the lives of rulers, but began to focus on social problems and political issues. ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ, ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਰਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. authors and their works.
Bengali literature flourished with several authors making valuable contributions. ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਗਾਲੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਐਂਡ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ wrote on various socio-political issues of the time। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਐਂਡ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ wrote prose, poetry and drama। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये सब कुछ लिखा। He also composed numerous songs including the national anthems of India and Bangladesh। सॉरी, जो रविंद्रनाथ टैगोर सी उसने प्रोज, पोएट्री, ड्रामा लिखा और उसने बहुत सारे सॉन्ग्स भी बनाए लिखे, राइट। और नैशनल एंथम जो है अज जिहड़ा हैगा गाया जाता है बांग्लादेश दे विच, है ना, बांग्लादेश दे विच वो भी है। ही वॉन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज वर्क गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स। दिस वॉज अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज ट्रांसलेशंस ऑफ सम ऑफ हिज बंगाली वर्सेस। सो इस दे जिहड़ा सीगा कलैक्शन जिहड़ी सीगी इंग्लिश प्रोज ट्रांसलेशन दी और कुछ जिहड़े सीगे उसदे बंगाली वर्सेस वो जिहड़े सीगे सारे। एंड आफ्टर दैट मुंशी प्रेमचंद रोट इन हिंदी एंड उर्दू। जो मुंशी प्रेमचंद सी उसने हिंदी एंड उर्दू दे विच लिखा, दोनों भाषावां दे विच। ही एड्रैस्ड सोशल इशूज़ इन सिंपल लैंगुएज। सो उसने जिहड़े सीगे इशूज़ जिहड़े सीगे सिंपल लैंगुएज दे विच सारिਆਂ दे सामने लैके आंदे। अमंग दी अदर मास्टर्स ऑफ रीजनल लिटरेचर वर poet केशव सुत and novelist Hari Narayan Apat, Lakshmi Nath Bejbarua, Fakir Mohan Senapati Udiya, Valathol Narayana Menon Malayalam, Gurajada Appa Rao Telugu, Subramaniam Bharati Tamil and Narmad Gujarati। After that, next to the literature we can discuss about theatre। Since ancient times drama was a popular form of expression in India। The British introduced Western theatre in India to entertain their soldiers and the company's servants। So British theatre जिहड़ा सीगा इंट्रोड्यूस किया अपने soldiers and company servants ਨੂੰ entertain ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। Theatre thereafter changeable scenery and other western techniques began to be applied in Indian theatre। so ये सारा कुछ जिहड़ा सीगा Indian theatre दे विच start हो गया। theatre became a powerful medium for addressing social and political issues। so social and political issues ਨੂੰ address ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ जिहड़ा सीगा theatre वो काफ़ी powerful weapon बन गया सीगा। you already know about the success of Deenbandhu's Mitra's play Neel Darpan। in this respect, in the 20th century, the Indian People's Theatre Association (IPTA), centered at Bombay, contributed significantly in this field। After theatre, let us discuss about music। The Europeans introduced gramophone records in India। gramophone record जिहड़ा सीगा इंडिया दे विच यूरोपियंस लैके आए। This enabled a large number of people to listen to music outside royal courts in the mid-19th century। Both Indian and Western classical music were popular in India। In due course, Western jazz and pop music also became popular। so ये सारे जिहड़े सीगे म्यूजिक टाइप जिहड़े सीगे ये काफ़ी पॉपुलर हो गए सी इंडिया दे विच। Western instruments such as the piano, violin and guitar began to be used in Indian music। The harmonium was also adapted from a Western instrument। जिहड़ा हारमोनियम सीगा हारमोनियम ये भी जिहड़ा सीगा अडैप्ट किया गया वैसटर्न इंस्ट्रूमेंट्स तो। After that, last, dance। In pre-British India, dance was usually performed in temples and in royal courts। During British rule, social reformers campaigned against the Devdasi systems, under which women dancers in temples were exploited।
ਸੋ ਦੇਵਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੂਮਨ ਡਾਂਸਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਟੈਂਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਨ ਦੀ 19th century ਦੀ ਵੇਰੀਅਸ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸਸ ਵਰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਜ਼ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਸੈਕੂਲਰ ਆਰਟ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੈਂਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 19th century ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਆਰਟਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ। ਦੇ ਬਿਗੈਨ ਟੂ ਬੀ ਪਰਫੋਰਮਡ ਔਨ ਸਟੇਜ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਮ ਡਾਂਸਰਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨਿਊ ਸਟਾਈਲਸ ਬਾਈ ਮਰਜਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਡਾਂਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ it is example developed a unique style by merging western and traditional Indian techniques and Indian techniques ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਾਂਸ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। he selected themes based on Indian mythology ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਾਂ ਥੀਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਵਰ ਟੂਡੇਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟਸ ਹੇਅਰ। ਸੀ ਯੂ ਅਗੇਨ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।